Sim. Ainda... Sim, começou. Ok. Em primeiro lugar, queria... Ok. Tá, então, em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer para o Departamento de Ciência Política da USP ter hoje, né, Michael Hafner como nosso seminarista de African Studies na Universidade da Pensilvânia, onde ele também é diretor do projeto para populações marginalizadas, Marginalized Population Project. Ele fez graduação em Relações Internacionais na Tufts University, depois ele fez mestrado em Relações Internacionais também na New School for Social Research e fez o doutorado em Ciência Política na Universidade de Princeton. O professor Michael tem diversos livros publicados, entre eles, né, que talvez valha Orfeu and Power, Afro-Brazilian Social Movements em Rio de Janeiro, em São Paulo, que também foi publicado, né, no Brasil, em português, e por conta, né, desse trabalho, acho que o professor Michael fez diversas entrevistas, né, com militantes do movimento negro afro-brasileiro, também fez pesquisa em arquivo, né, tese de doutorado do professor Michael, e mais recentemente, né, ele publicou The Spectre of Race, How Discrimination Haunts Western Democracy. Né? Esse livro, né, que saiu em 2018, recebeu em 2019 o prêmio Roth Bunch da American Political Science Association. Então, mais uma vez, dizer que é um prazer para nós, aqui no Departamento de Ciência Política, termos, seja virtualmente, e eu já passo, então, a palavra para o senhor. Obrigado. Não estou ouvindo muito bem, professor Recupero. Eu perdi algumas frases, porque o foto foi congelado, mas mesmo assim. Eu vou começar a falar em inglês e depois eu responder as perguntas de vocês em português. Né? Okay, so I'm going to talk today about two themes in my book, most recent book, The Spectre of Race, How Discrimination Haunts Western Democracy. Most of the examples come from what we would consider to be the global north. However, many examples also come from, and the analysis is pertinent to the global south. Brazil, once again, represents a unique situation to compare and analyze in relation to other societies, and I will talk about Brazil closer to the end and in the Q&A. Right now, I want to respond to basically a question for everyone to consider. Is right-wing nationalism and authoritarian populism new themes in Western political discourse, or are we just seeing the recurrent, most recent manifestation of these discourses and their practices, right? Part of what I try to do by the end of the book in the postscript is to demonstrate that if we have an historical perspective, we will understand that the current crisis going on in places like the United States or even Brazil, for example, because I know there are lots of comparisons made between Trump and Bolsonaro, that these features have recurred across time, and I will give you different dates and temporal starting points to think about the similarities in past and present between the current moment and other moments. And the two things I want to emphasize is that the tensions that we are experiencing now
in various parts of the world are not so much aberrations or contradictions of democracy. They're in fact tensions within democracy. Because since classical Athens, the first documented Western form of democracy, democracy has always had its outsiders. And the citizenship laws of classical Athens were designed to prohibit foreigners, women, and slaves from participating in the polity. Right? What we're witnessing now in the United States in very concrete terms are efforts by the Trump administration to limit the availability of the vote to vast segments of the population, voter suppression that would disproportionately impact communities of Black and brown peoples, not just in the South, but in other parts of the US. And the desire articulated by very popular movements that consider themselves, this is their language, not mine, fascist or neo-fascist or Aryan or Nazi, is to create an ethno-state. That is to say, to create a state that in which only one type of person would exist, that would be homogeneous with the members of national government. So a place where the government and governed would occupy the same social form of identification, right? Even though the reality of the nation state system, you can pick just about any country in the contemporary world, began with plural populations. That is to say, with populations where you had a multiplicity of distinct types of people inhabiting the same society. Not every person in the society would have access to citizenship, however. So we can make a distinction between the society and the polity. Those who had access to society were always larger in number than those who had access to the polity. The polity members were smaller than the number of society members. And so if you think about struggles for democracy, wherever they may be, they're often fundamentally about trying to widen the percentage and number of people who live in a society who could also at the same time participate in the polity, right? Now, this movement, these movements that I'm referring to, particularly in the popular form, often emerge in societies during times of crisis. If we think about what used to be known as West Europe, or East and West Europe, between the 1920s and the 1940s, this was a period where you had heightened nationalism, the breakup of various empires, and the move towards restricting flows of people from one part of Europe to another. We have parallels with the heightened immigration restrictions implemented within the EU. We see the current crises in places like France, Poland, Germany, also reactions to the presence of certain immigrants in Australia and New Zealand. Even in South Africa, there are anti-immigrant sentiment displayed and practiced upon Zimbabweans escaping state dissolution and crisis in Zimbabwe, as well as other places. So these movements that I'm referring to often emerge when governments as well as people feel a sense of anxiety about their situation. They feel a sense of anxiety about the possibility that with the increase of certain populations in a society, their worth as a citizen would become lessened. They would have less power, or they would have less privilege, right? And so, for example, one of the big anti-immigrant sentiments now in the United States, and it's been expressed by various members of the Republican Party, is the fear that there would be a demographic takeover in the United States at a point when Latinos and so-called Hispanics
combined with various Afro-descendant and other ethno-national minorities, would outnumber the number of whites in the society, it would automatically mean or symbolize a loss of power. And so many of these mechanisms are put in place to make that reality harder, or to make the correlation between the size and number of a population and the amount of political power they have not as powerful as they want, as it would be, right? And now, the people I would refer to in terms of right-wing social movements, I would refer to now as the new autochthonists, right? It's a hard word to pronounce in English, much less Portuguese, but basically the idea of autochthony, it relates to people who are considered to be indigenous and of the soil. Now, this was considered to be one of the criteria for citizenship in 451 in classical Athens, that citizens had to be birthed, literally become a descendant from those who sprang from the soil in order to become a citizen. And one had to be male progeny. So this automatically excluded women, excluded foreigners, because it's based on a fear that wealthy foreigners could come to the city of Athens and get and have Athenian citizens indebted to them, right? That if we're in debts, and one way of working off their debt would be to sell their citizenship to someone they were indebted to. So when we think about language about citizens, migrants, refugees, the undocumented, none of these categories are actually real categories. They're artifacts of politics. These are political creations and manipulations designed to declare a certain population either illegal or alien or somehow not formally a member of a given polity or society as a whole, right? Now, I sent, I don't know if Professors Recupero or Tible had a chance to, but it can be circulated later for those of you who want to explore further the parts of my argument that I'm laying out here in discussion. And I want to, and I'm giving you some of these quotes just to give you a sense of how long-standing many of these ideas are. We can change names, we can change countries, but the content of these beliefs, and really the belief in a homogeneous society, has been around certainly at least since the late 19th century, right? I'm giving you one example from Woodrow Wilson, the 28th president of the United States, who has been lionized by some. He's part of his name at least, are part of controversies now because Princeton University has decided to change the name of the Woodrow Wilson School for Public and International Affairs. No, not the Woodrow Wilson School, the Woodrow Wilson College, to change the name in the aftermath of protests against the name. And these protests, or protests like it, about monuments have been occurring in the US South, but they've also been occurring in the UK, in South Africa. Several years ago, there was a movement called Rhodes Must Fall, which was a call to basically remove these symbols and monuments of enslavement and racial hierarchy and empire, right? So these are the democratic impulses of people who don't see themselves represented in these figures and icons, right? Now, Wilson was a staunch segregationist. He was once president of the College of New Jersey, which became Princeton University. And under his leadership, Princeton University was the last Ivy League institution to desegregate, right? And this is what he writes in his best known scholarly work, The State, or Estado, where he writes that homogeneity of race and community of thought and purpose among the people,
There is no amalgam of democracy which can harmoniously unite races of diverse habitats and instincts or unequal requirements in thought and action. Am I going too fast or is it okay? Okay, sorry. Okay. Okay. A nation once come into maturity and habituated to self-government may absorb alien elements, as our own nation has done and still doing. Homogeneity is the first requisite for a nation that would be democratic. So the implications of his argument are that with homogeneity comes the prospect for democracy. With diversity comes the prospects for entropy and political instability. And as he elaborates in the book, people of varying and lesser political intelligence and overall intelligence having a handle or being, helping to administer the affairs of politics and affairs of governance when they're not equipped to do so. And in Wilson's case, it was certainly US African Americans who were not considered equipped or capable enough to exercise in democratic governance. Right? Sorry about that. Okay, yeah. The other, another example comes from Adolf Hitler in a speech at the Reichstag on January 30th, 1937, right? And he would announce, there is one error which cannot be remedied once men have made it, namely the failure to recognize the importance of conserving the blood and the race, free from intermixture, and thereby the racial aspect and character, which are God's gift and God's handiwork. It is not for men to discuss the question of why Providence created different races, but to recognize the fact that it punishes those who disregard its work of creation. Now, I put this quote after the Wilson quote to help demonstrate the similarities between the two. And in Woodrow Wilson's later work, and in the Aryans, I mean, in the state as well, he refers to whites as Aryans. This is his language. Obviously, it predates the rise of fascism and Nazism, but this was something he learned presumably when he took his doctorate at Johns Hopkins University, where you had a number of prominent historians and students of politics who believed in the Teutonic myth that Germanic peoples were the state makers par excellence in their ability to conduct politics, specifically politics. And so he referred to them as aliens, right? Now, this sentiment also we can find in the speeches of Donald Trump. And I'm quoting here, this is from 2015. I'm sure many of you heard this before. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. And obviously, he's referring to him and his Branquetuch. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people, right? And this was before the demonstrations and clashes in Charlottesville, Virginia in 2017, where after a neo-Nazi had killed, essentially run over a anti-Nazi protester, and Trump was asked to comment, and his response was that, well, there were good people on both sides, right? So in other words, making equivalence between the anti-fascist and the anti-Nazi and the pro-Nazi, right? And this is all geared towards the view of the ethno-state, the idea somehow that there's one nation and there's one people, but the people aren't forged through citizenship, they're forged through some version of race or ethno-nationality, right? Now, many ways,
these examples and other examples link to what Antonio Gramsci referred to as philosophical sediment, right? The traces of disparate, often dominant ideas of a previous era reactivated in a subsequent era, and the basis for what Gramsci will further refer to as the folklore of the future, right? So certainly if we think about the desire for an ethno-state, we can think about it as a folklore for the future. And its premises are shoddy at best, but that does not stop its advocates from constantly stating their wish for an ethno-state. And now, what would that, in order to create such an ethno-state, what would that entail? That would entail, obviously, population transfer, intense segregation, if not mass genocide and killing, human experiences that many countries ranging from Germany to Rwanda have experienced in different points. United States and Brazil with its indigenous population, even in Canada with its First Nations. This is in many ways these are the sordid remedies, right, to the presence of a diverse group of people in a particular place, right? The problem when we look at these examples historically is that, as I mentioned before, that in most parts of the world, not only are nation states plural populations, but prior to a nation's founding, there existed a diversity of people within the exact same space, right? This was a problem that Germany faced under Bismarck in 1871, basically to bring together a assortment of people who happened to speak or be considered German or speak a form of Germanic language, even though they were considered very, very, very different in relation to each other, right? Right. And this, in many ways, provides some of the fuel for the nurturing of fantasies about ethno-states and governance of homogenized places, right? Now this, on the other hand, on the other side, has been part of the propaganda machine for even ISIS fighters and in the battle against so-called religious fundamentalism, in which part of the appeal or the attraction that's basically lured people from places like Britain and the United States to go fight jihad for the Taliban or other groups is their own experiences with racism in these societies, being made to feel that they are marginal, that they're not wanted, and that they should be somehow jettisoned from the society without any political rights. And it's a narrative that has proven seductive. So it's the very language of hate and exclusion which produce a counter discourse of hate and exclusion that then fueled these other kinds of ethno-national or religiously conservative movements, right? Now this next quote is more in keeping with, I think, the reality of many parts of the world, and particularly former imperial nation states. And this quote is from the late Robin Cook, who was a former mayor of London. And he delivered a speech called the Chicken Marsala speech, in which he stated, the idea that Britain was a pure Anglo-Saxon society before the arrival of communities from the Caribbean, Asia, and Africa is fantasy. London was first established as the capital of a Celtic Britain by Romans from Italy. They were in turn driven out by Saxons and Angles from Germany. The great cathedrals of this land were built mostly by Norman bishops, but the religion practiced in them was secured by a succession of a Dutch prince, right? So like the city of El Dorado, coveted by and longed for by Spanish explorers in the Americas, national homogeneity is mythical, not actual.
with its pursuit by xenophobes and uber nationalists who leave repressive policies and practices in their wake. Yeah? In a belief that somehow their version of homogeneity will somehow beget unanimity. And in other words, the obsolescence of politics, because if people are the same, there would not be political differences, right? Now, this is odd because we think about places, again, with ideological diversity and ideological disputes, even in societies that are considered relatively homogeneous. And we have, again, further proof that this idea has no real basis, right? Now, this links to questions about immigration as well, because it's during times of crisis that immigration restrictions often increase, which often beg the question, who shall we let in? Who shall we not? Who shall we keep out? And what I'd like to suggest to you that in many parts of the world now, with the exception of countries that are small in scale and are densely populated, with not a lot of relatively uninhabited territorial space at its charge, that most questions around immigration are really not around immigration. They're really around questions of difference. We can afford to absorb certain peoples, but we cannot afford to absorb other peoples, right? And so that's where we get into and where you see and witness differential immigration and citizenship regimes in different nation states in different parts of the world, right? Yeah. And this has led in many ways to one of the unfortunate realities now in the United States, where it looks to me, at least, and to many others, that the country is approaching, there's a very distinct possibility on and after November 3rd, particularly if Donald Trump loses, to some form of what I would call not outright civil war, but sequential battles, pitting the US Armed Forces against paramilitary organizations. Now, remember, again, this is not new to the current moment. During some of the most visible moments of desegregation, if we think about the desegregation of Little Rock High School in Arkansas, the National Guard and the 101st Airborne had to be brought in, right, to protect those students and to, in some sense, monitor and keep at bay paramilitary organizations. Now, one of the first acts that Trump took once he assumed office was to take groups like the Ku Klux Klan and others off the terror watch list, right? And replace them with organizations that were considered to be extreme left or extreme Black organizations who don't have actual records of identifying and killing people. I mean, there've been too many examples over the past 6 or 7 years of mass slaughter of Jews in synagogues, of Blacks in churches, or in the street in broad daylight. Too many acquittals to avoid begging the question once again, is the biggest problem of terrorism in the United States within? Is right-wing terrorism the biggest threat to US democracy than any threat that could come from the outside of the United States, right? And it's taken a while, I think, for many of the citizenry of the US to recognize this fact, right? Another assumption that is very prevalent today is particularly given the way the economy is in the United States. So many people are out of work or have been furloughed, and without the prospect of extra subsidies, particularly for the working classes, the economy looks like it will come to a halt or have catastrophic consequences that we've not seen since the 1920s
and the 1930s, right? And the people who have been suffering the most, when we also add the pandemic, have been the poor, the elderly, the Black, and the brown, right? Now, one of the, this is in some sense speaking in some sense to the political scientists in the audience, and I'd be happy to take questions more about method that brought this book together, and how to situate it within the context of comparative politics and political science. But many years ago, in political science's early iterations, history mattered, understanding of nationalism mattered, race and gender questions and questions of feminism mattered, and were considered by some of the preeminent political scientists. I'm going to quote here from Charles Merriam, who was a giant in political science at the University of Chicago at the turn of the century, the first couple of decades of the 20th century. And he coined the phrase that he referred to as indices of difference, right? Indices of difference. That is to say, what are the indicators or criteria that make the idea of difference politically salient, right? So I'm operating, and in this discussion, I'm operating with the assumption, and this has been brought out in earlier scholarship by Ira Katznelson and a host of other people, that matters of religion, ethnicity, phenotype are often meaningless outside the context of power dynamics and politics and power and coercion. And that's where they are the most relevant. So what would be the indices of difference to justify the subordination of one particular population or a series of populations in relation to another dominant population? And Merriam wrote there's an article called The New Democracy and the New Despotism, right, that what he calls the credentials of the aristocrat, that is to say the credentials of the aristocracy across the ages, from Aristotle to the National Socialist Party of Germany and the US South, right? And I'm quoting here. Aristotle lamented that there was no sure distinguishing mark to serve as the infallible index of the slave nature, although he thought that in general this might be observed in a cringing manner of the inferior. Slaveholders of the South found a missing link, they said, in the color of the Negro. In more modern times, the Germans have found the mark of superiority in the alleged characteristics of the Aryan, right? And so Merriam's ideas of difference, or indices of difference, introduces a conceptual means to begin theorizing and identifying empirical evidence of how the idea of race, among other ideas, becomes part of the language and keywords of politics, providing an interpretive means to valorize and demonize readily identifiable populations through institutional and bureaucratic means, and ultimately, as I mentioned before, dynamics of power. The mark of inferiority constituted in social and material relations, inscribed in a symbology of political life, has been an instrument used to distinguish those who would labor for others, those who could labor for themselves, and those who would not have to labor at all. And this was the aristocracy, right? Continuing further, Merriam phrased the question, should class, race, or land become the basis of the state, right? In the current moment, with the rise of xenophobia, ethno-national chauvinism, and outright racism, this is still an important question, right? That's often, that's now up for grabs in many places, right? Other than the assumption that the nation state or the state apparatus is the principal unit of political recognition and power, what would be the popular basis of the state's power and sovereignty? Who, in short, would the people be, right? What are they made of, right?
In Etienne Balibar's We the People of Europe, the nation state project encompasses two distinct versions of the people, the ethnos versus the demos, right? The European Union represents one of the most coherent and visible attempts at post-national citizenship. That is, citizenship not based on territory, but on the idea of Europe. This particular idea of Europe, however, was an ever fragile one, promoted with blandishments about a single European culture, civilization, and core values against the backdrop of an actual regional history of uninterrupted warfare on some part of that continent for 400 years, and a vast array of languages, tastes, currencies, cuisines, and monarchies therein. This particular dream of Europe had been shattered in 1848, 1919, 1933, 1945, and now in the second decade of the 21st century. And perhaps this particular ideal and goal can be seen for the fantasy that it always was, a dream to chase by the right as much as on the left, by large-scale industrialists, monarchs and traders seeking a borderless economy with a common currency, right? And certainly not for the hordes of African, Syrian, former Soviet migrants, Bulgarian, Romanian, Greek and middle and working classes, Italian and French, who would end up migrating to other parts of Europe or making a great trek from various parts of Africa to gain entry either to what is in Spain known as the lighthouse to Europe, to make it safely to the shores in the dreams of a better life, a better quality of life, right? Now, the disagreements within Europe about who is and who can be European, who cannot, cross national and regional boundaries, generated by another set of questions. Shall we let any of these outsiders in? And if so, which ones? By what criteria shall we include some people and exclude others, right? Which people should be encouraged to leave and which people have been encouraged to stay? So what I've tried to underscore here is how the quest for homogeneity within democratic polities and societies breeds on its own inequality, violence, and all manner of deprivation and exclusion. The nation state container helps attenuate the relationship between democracy, difference, and inequality, particularly when the institution of human rights is often trumped, pun intended, by the claims of a sovereignty of a particular nation state. And this is actually something that Hannah Arendt pointed out both in The Promise of Politics and in The Origins of Totalitarian, right? The very notion of a refugee after World War I and the proliferation of nation states prompted by the collapse of the Habsburg Empire. So you had people who were not protected by international rights and people who were not protected by the rights of a state, right? So they were merely nationalities, right? And hence the term, the nationalities question at the turn of the 20th century. Unlike earlier moments in human history, where towns, villages, kinship, empires, and so on were far more prominent modes of human community, nation states, their governments and populations are united by their sedentariness. The idea that despite wherever they may travel, their source of political recognition and national identity is somehow rooted in the territory they were born and granted citizenship. Thus, the current crisis in many states and regions is at once particular and systemic, material and political, rooted in the conjunctive nature of the nation state and the ideological currents that run through them. Now, certainly, racial and ethno-national hierarchy are not the only ways in which we can track and trace the evolution and emergence of institutional difference, development, and variation.
But racial ethno-national hierarchy in modern politics provides many opportunities to examine the emergence and development of what I've called in the book, racial regimes. The existence of racial ethno-national regimes in democratic polities enables scholars to consider broader, more abstract questions about the entanglements of citizen society and politics. Under what conditions does democracy require barriers to membership? So to return in closing to a question I posed early on in my talk, who and what are the people? How people answer this question in vastly distinct places in the world will help determine whether an ethos or an ethnos of democracy ultimately prevails. Thank you. I think we could have some questions now. I don't know how my internet is. I'm out of São Paulo and it's kind of unstable. We could have some questions and follow. I think people will make the questions by writing them down. Chat. Mm-hmm. Then I could start making a question also. I didn't read your book, but I'm very interested in thinking how do you think of Brazil and the idea that like the demos includes and excludes, and thinking basically in racial terms. Relation that insists that we are supposed to be very inclusive. Yes. We know it's not exactly what happens. Yes. But it is efficient. How is Brazil thought of? How does exclusion work? Racial. Yes. No, I understand your question. Correct. Yeah, thank you for asking me the question. Well, what I would offer is the following. I think, and I alluded to this in the beginning, porque eu acho que o Brasil representa caso particular, porque como a maioria dos nações-estados no chamado no Novo Mundo, que foram criados num clima de diversidade, como a gente agora descreveu diversidade, maneira de dizer, a variedade das populações indígenas, imigrantes da Europa, de vários outros lugares, escravos da África e várias partes como Trinidade, Jamaica ou Guiana, uma população indiana, oriental, ou como se chama em inglês, East Indian, população. Então, é muito difícil nessas circunstâncias de declarar ou de puxar a propensidade ou desejo de criar uma sociedade puro, de qualquer. Mas, mesmo assim, no Brasil, nós vemos, nós estudamos a história do Brasil, em que o processo, como se chama, subsídio de branqueamento, de propor a imigração do sul da Europa, italianos, os portugueses, para o Brasil, para embranquecer a sociedade, é um exemplo do ansiedade do elite brasileiro, da presença do não branco na sociedade. E, ao mesmo tempo, o eroticismo, a maneira de eroticizar a mulata, né, como um jeito positivo, produto de miscigenação, né? Mas isso acontece no meio do racismo, né, institucional, formal e não formal. Então, para mim,
para o Brasil, eu sempre fiquei... eu considero um grande ignorio, paradoxo, da ideia de democracia racial articulado pelo Gilberto Freire, de democracia racial, quando o Brasil, só um pouco tempo, havia sido feito uma democracia. Então, para mim, a pergunta é o seguinte: como que o Brasil podia ser a democracia racial sem democracia, né? E agora estamos tendo, eu estou visto de fora, né? A reação na sociedade conservadora, símbolos, religiões afrodescendentes, candomblé e outros, terreiros de candomblé, umbanda e outros, né? É maneira de demonizar, de criar o símbolo, ícone do diabo, da presença cultural do negro e também como se fala, os followers desses, porque diferença do Brasil e dos Estados Unidos, claramente, isso foi dito décadas atrás pelo Anani Dizeni, um grande pioneiro sobre o Afro-Brasil, que é a grande diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é de ver a realidade de igrejas católicas, casos de candomblé, que são cheios de gente diferenciada. É o mesmo assim que a maioria das igrejas nos Estados Unidos, até hoje, são segregadas, né? Então, outra ironia de ser uma religião nacionalizada, utilizada em vários setores da população, branco, negro, pardo, mulato, clarinho, qualquer índice notificado por a categoria de algum setor da população brasileira. E ainda existe como se chama, a matança desproporcional do juventude negro, preconceito de mercados de trabalho, né? E denunciamentos do Bolsonaro, por exemplo, de criticar o movimento feminista, o movimento LGBTQ, o movimento negro e qualquer movimento para direitos civis, né? Como se chama? Ridiculing, o discurso de direitos civis, direitos humanos, né? Então, isso são, eu acho, manifestações dessas atitudes no Brasil, mas expressado, articulado de outra maneira de outros países. Eu não sei se eu consegui responder suficientemente a pergunta, mas eu tentei. Perfeito, não, está ótimo. Temos agora uma série de perguntas, pessoas que levantaram a mão no chat. Acho que o Jean, então, ele vai liberar. Eu vou. Primeiro o Luiz Pedro, tá bom? Luiz Pedro, ok. Luiz Pedro, você quer fazer a tua pergunta? Então vamos passar então para o Rafael. Aí, se o Luiz Pedro quiser voltar depois, a gente coloca de novo. Então, Rafael, você pode fazer a tua pergunta. Oi, tá me ouvindo? Sim. Não sei se ele prefere em inglês ou em português. Tanto faz. In English or Portuguese? Whatever you want. Okay. So I was attending a class. First of all, I would like to thank you very much for your presentation. I found it very, very, very interesting, and also your mastery of Portuguese. It was also interesting. But about the racism bit of the myth of racial democracy we have here in Brazil,
I was attending a class in psychology this semester. I am actually attending, and the professor told us about the differences in racism that we have here in Latin America. That is by the Iberian matrix, as you can say, which is on miscegenation and mixing of people and intimacy. And he contrasted it with the pattern in North America, which is about segregation. And my question is, how do you see those differences? How do you think those different dynamics, what consequences do you think you have for both societies? Because here we have this mythology, as you can say, about these equality, but on the deeper end, it's very unequal, and racism is very rampant here. But I was wondering, how do you see those differences of that with racism in America and racism in Brazil, for example? Thank you. Yes, obrigado pela pergunta. Bom, eu não quero ofender o professor, mas esse paradigma, né, a maneira de diferenciar a herança ibérica e a herança, entre aspas, anglo-saxona, o Tom Skidmore escreveu sobre isso, alguns livros, artigos muito importantes. Ele declarou o seguinte, que a miscigenação é uma coisa que existe tanto nos Estados Unidos, tanto como no Brasil. A grande diferença é a maneira de categorizar. Não é o fato de miscigenação. Significa que, ou seja, que no Brasil, a maioria das pessoas negros nos Estados Unidos pode considerar entre branco no Brasil até crioulo, mulato ou clarinho, né? É só um modo de classificação. Mas isso não, como que você colocou bem, não evita a realidade do racismo. E até Ivone Maggi, que eu não concordo com várias coisas, mas até ao mesmo tempo ela fez projetos, pesquisas importantes, e começando com a ideia o medo de ser considerado negro. Então, a maneira de evitar a categoria negro. No Nova Orleans, até recentemente, incluiu uma categoria das pessoas que foram, até hoje, consideradas mulatos e não identificam como negro ou Black American, né? Mais a herança francesa, né? Colonizador francês do que o colonizador americano. Existem nas próprias instituições, isso dá para ver também na ilha no colônia de São Domingo, depois o país Haiti. E isso faz a diferença, não sobre a questão de miscigenação, é a questão de categorização. Tá ok? Eu acho que... O Josué também pediu para fazer uma pergunta e chegou uma por escrito do Moacir e uma da Natália também. Boa tarde, professor. Sim. Primeiro, queria agradecer ao senhor pela palestra. E a minha pergunta tem relação com um pouco no livro e também na sua fala sobre não apenas as partes da democracia que restringem a participação,
mas os riscos para a democracia em si, quando ela se relaciona com esse tipo de exclusão que vai se tornando bandeira política. Então, minha pergunta é, como o senhor avaliaria, né, nesses novos governos, o risco democrático em si, por exemplo, relacionado ao aumento da desigualdade, ou, por exemplo, a diminuição de políticas de inclusão, tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos? Muito obrigado. Sim, boa pergunta. Pergunta excelente. Duas coisas. Outro segredo, como fala, camuflagem, segredo da democracia. E democracia sempre vem com desigualdade, né? E um livro escrito por um grande cientista político, grande intelectual, o nome dele, vou escrever aqui embaixo, Jeffrey Winters. Ele escreveu um livro chamado Oligarchy. E naquele livro, interessante, ele é economista político, né? Political economist. E então temos metodologias diferentes, métodos diferentes, mas ele colocou o seguinte, que é oligarquias sempre acompanham a democracia, né? Só que o elite, que são oligárquicos, eles utilizam o que eles chamam regimes de defesa da riqueza, em inglês, wealth defense regimes, right? So part of what o parte que eu estou argumentando, articulando no livro, é que se a gente podia considerar a possibilidade que a democracia criar espaços de igualdade para um setor de uma sociedade, mas, ao mesmo tempo, criar espaços de hierarquia e desigualdade para outras partes, outras populações, no mesmo sociedade. Então, como que ele pergunta o seguinte, como é possível que no mundo agora, no mundo do nação-estado, tem mais democracias agora do que qualquer parte da história da humanidade. E, ao mesmo tempo, o momento da humanidade agora é mais desigual do que qualquer outro momento, época, na civilização humana. Está me entendendo? Alô? 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 Sim, estamos ouvindo. Ok, não, mas eu não Sim. nem resposta, mas dá para entender? Eu não sei, será que... Sim, eu não sei se o Josué quer falar mais, quer comentar alguma coisa. Josué, você quer falar? Levanta a mãozinha se você quiser, que aí eu te ponho aqui. Não, mas minha pergunta meu era sobre a resposta. Sim. Se foi entendido pelo povo lá. Oi, sim, professor, claro. Sim. Ok. Tá bem claro. Muito obrigado. Okay. Temos mais algumas perguntas que vieram no chat. Eu vou ler a primeira do Moacir. Acho que também é um pouco complicado esse sistema, né? Que eu acho que para a pessoa intervir, ela tem que levantar a mão. Então, a gente passe. Mas eu vou ler a pergunta do Moacir, que é o seguinte. Professor Michael, no seu livro Orfeu e Poder, o senhor relata uma cena em que uma liderança negra de cor preta confronta outra alegando que ela é mulata. Portanto, não pode falar pelos negros entendidos como preto. Nos processos de espera um pouquinho que eu estou heteroidentificação étnico-racial, verificamos brancos alegando serem negros, ou convocar uma ancestralidade negra, ou ainda pessoas
julgadas como não suficientemente negras. Levando em consideração suas pesquisas, como hoje o senhor analisaria as relações étnico-raciais no Brasil em comparação aos Estados Unidos? Ah, sim. Mas, primeira coisa, eu vou responder na segunda parte da questão, mas, infelizmente, estou aqui de discutir o meu livro mais recente, no livro antigo. Mas, sobre a questão etnorracial, para mim, eu uso etnonacional. É dizer que muitas sociedades plurais, né, o conceito antigo para descrever populações inteiramente diferenciadas, né? A maioria dos povos, por exemplo, na França, Inglaterra, do Império Global, foram etnicidades antes de ser distinguido pelo raça, entre aspas, ou pelo, como se chama, modos fenotípicos, né? E, por exemplo, judeus, italianos, foram nos Estados Unidos até no início da década de 20, por exemplo, era a violência com outras etnicidades contra o italiano, porque o italiano era considerado, até no censo, em 1920, foi considerado mulato no censo, né? O judeu foi considerado uma coisa sub-humana, o sub-branco, né? E os outros, esses grupos, uma maneira de avaliar a sociedade racista, no meu ver, é que quais são os grupos que podem virar de etnicidade para a raça, né? Ou para a raça para a etnicidade, né? Nos lugares onde que é, por exemplo, na África, onde que é etnicidade prioridade em situações em que etnicidade foi uma construção do próprio colonizador, né, que até hoje tem a ver com vários conflitos. Mas, na verdade, não é de etnicidade, é de acesso de bens, serviços e recursos, né? Pode ser Irlanda, pode ser Ruanda, pode ser vários lugares. Então, dependendo do contexto, né? No Brasil, sempre tinha, no período da minha pesquisa, por exemplo, uma frase que era considerado, que foi utilizado pelo Gilberto Gil, era negro mestiço, por exemplo, né? E alguns agentes, setores do movimento negro detestam isso, né? Ou, por exemplo, a ideia, antes de discussão da ação afirmativa, que a ação afirmativa não funcionaria bem nos Estados Unidos, no Brasil, porque o Brasil não é uma sociedade bipolar, mas virou uma coisa que faz parte da plataforma do movimento negro, né? Então, essas coisas de categorização, né, são coisas, para mim, que pertencem mais importante à questão de poder. Não é da questão primária, questão de identidade. Porque, na verdade, todos nós somos construídos de qualquer jeito. E temos aspectos fáceis de nossas vidas, né, que são variados pelos vários papéis na vida, né? Não é somente negro, branco, preto, mestiço, qualquer. Somos primos, somos amantes, são pais, são mães, são qualquer alunos, professores. Isso faz parte da identificação das pessoas também. Não sei se eu respondi suficientemente, mas eu tentei. Está ótimo. Muito obrigada mesmo pela apresentação. Eu tenho uma pergunta um pouco geral. Queria que você falasse um pouco
como os autores modernos ocidentais se apropriaram das ideias antigas e o papel da colonização nisso. Então, a apropriação de autores modernos, ideias antigas e o papel da colonização. Apropriação dos autores modernos ocidentais. Sim, mas apropriou o quem? Apropriaram quem? De ideias antigas, ideais antigos, ideais antigos. Ok. Colonização nisso. Para me entender, pode me dar um exemplo desse processo de apropriação? Alô? Desculpa, a Natália vai falar. Obrigada, né, de novo pela apresentação. É porque na introdução mesmo você cita alguns autores, né, tipo o Hobbes e tal, e você está falando de uma certa continuidade, né, uma certa continuidade entre os antigos e modernos, né, mas só que essa continuidade não é dada, né, houve uma volta ali, e é isso que eu queria entender melhor. Se ficar um pouco geral, demais, não sei, falar sobre os autores, pensar, então, só o papel da colonização dentro desse processo que você está falando, né? Porque não é uma continuidade dada, né? Entre os antigos e modernos. Teve aí e tem uma diferença grande, né? Você até aponta sobre isso, sobre como a raça virou outra coisa, né? Então... se eu entendo a questão, desculpe se eu mal entendo a pergunta, mas, por exemplo, a ideia da raça, por exemplo, vem eu acho que é uma linguagem árabe, raza, como se chama? ZZA, né? E que significa raiz, ou roots, né? O nácio foram o precursor latino do palavra e o conceito nação, né? Significa to be born, né? E então esses dois conceitos foram até no início do século XX foram utilizados, como você fala, pode intercambiar os dois conceitos. Então, pessoas falar, por exemplo, vou te dar um bom exemplo. Estou agora quase aposentado, mas a primeira vez que eu vim no Brasil, eu estava jogando basquete com um grupo de homens no Praia do Flamengo e estávamos perdendo o jogo. E um rapaz no meu time falou para mim, para todo o time, olha, vamos jogar com raça. Vamos jogar com raça. Eu não entendi o que ele estava dizendo. Só que depois, o que eu entendi, eu não perguntei. Eu fiquei envergonhado de perguntar. Mas o que eu entendi, ele estava sugerindo que a gente precisávamos jogar com unidade, com unity. Está me entendendo? Então, de raça, nação, de unity, né? E em termos políticos, isso significa no pensamento racista sobre o nacionalismo, que a unidade corporal significa unidade política, né? Isso é fantasia, né? Até qualquer sociedade tem, qualquer população que é considerado unificado, por exemplo, os judeus no mundo. No Israel, tem debates, conflitos fortíssimos sobre quem é e quem não é judeu,
né? É o significado de Israel. Israel é uma nação-estado só para os judeus, é um país só para povos que é considerado judeu, com outros povos que não são judeus, né? Então, cada comunidade não cada, mas muitas comunidades étnicos, religiosos, são inteiramente diferenciados, né? Mas isso significa a transformação dos conceitos sobre a passagem do tempo, a maneira que é utilizado. Por exemplo, se você lê, por exemplo, o Foucault, se você está familiar com Foucault, no Seguridade, Território e População, ele escreveu sobre guerra da raça. E para ele significa a guerra dos raças, né, no sentido contemporâneo. Só que o modo de aplicação, todos os exemplares ele utilizou, foram exemplos nacionais, de conflitos nacionais, na maneira que nós consideramos agora, contemporaneamente, uma nação, né, em base a uma raça. Está me entendendo? Alô? Sim. Está me entendendo? Ela disse que sim, Mike. Ok. No Brasil falamos até em raça rubro-negra, raça corintiana, né? E assim vai. Eu não sei se temos outras perguntas. Você viu, Jean, se temos mais perguntas ou não? Não, acho que ninguém mais levantou aqui a mão. Deixa eu ver. Não. Acho que não, né? Não. Tá. Então, em nome até do Departamento de Ciência Política da USP, eu queria mais uma vez agradecer ao professor Henstred, né, e dizer, né, que o que ele inspiradora, né, nessa tarde é algo que tem uma urgência, né? Só de pensar, né, nas eleições dos Estados Unidos agora, no dia 3 de novembro, e também o que nós vivemos, né, com o Bolsonaro, são mais do que prova, né, do que aquilo que a gente está discutindo hoje faz diferença, é importante, né? E essa muito importante, né, nesses diferentes líderes, né, políticos de extrema direita agora, né? Sim. E a última coisa, eu posso tomar mais um minuto, dizer para os alunos, especialmente para os alunos fazendo mestrado, e que ainda o que o meu livro prova, de certa maneira, ainda a importância dos métodos históricos, né, para escavar, de levantar materiais que foram escondidos, não esquecidos, né? A maioria da pesquisa para naquele livro recente foram feitos no meu próprio ex-empregador, no Johns Hopkins, na biblioteca do Johns Hopkins, no seminário, o arquivo, na verdade, o arquivo do seminário sobre história e ciência política, né? E isso me permite de levantar o material comprovando, por exemplo, porque durante meu período de treinamento, até alguns anos atrás, sempre foram ditos pelo senhor 9 vezes por 10 um homem, em vez de uma mulher, professor, mas dizendo para mim que o raça não tem nada a ver com política comparada.
Não tem nada a ver. E eu descobri esse material que existia 65 anos antes da criação do exame no Harvard, né? do Comparative Studies no Harvard, que provam que antes disso era um discurso como qualquer outra disciplina ocidental, especialmente história, etnologia, linguística, antropologia, literatura comparando, ou preocupação com raça e diferença. E como que pode descrever, comparar e avaliar populações diferenciadas no mundo. Para mim, metodologicamente, é a minha contribuição do debate sobre métodos na área da ciência política comparada. Tá ok? Ótimo, então. Acho que assim a gente pode encerrar, não sei se o Jean também quer comentar alguma coisa, mostrando justamente que vale isso, né, na pesquisa, especialmente de pós-graduação, né, vale as pessoas não se conformarem, Sim. usarem, né, e justamente chamarem a atenção para as questões que são importantes mesmo. Você quer comentar alguma coisa, Jean? Muito obrigado, mais uma vez. Nada. Qualquer coisa, pode me mandar me comunicar pelo e-mail. Sim. Mike, eu não sei se você tem ainda um pouco de tempo, mas se você puder, nesse finalzinho agora, falar um pouco das perspectivas dessa eleição americana que estamos aí há poucos dias, qual que é a tua expectativa, como é que você está percebendo esse processo eleitoral e os debates envolvidos? Não, eu respondi antes sobre o clima, que eu acho, ok? Eu acho que a propensidade, o que vai acontecer no 3º de novembro. Mas os debates foram péssimos. Se fosse 2 pessoas chateadas num bar, né? Num boate, discutindo a política qualquer, xingando. Foi o pior debate que eu vi na minha vida. Os debates, 2 alunos num creche pode criar um debate melhor do que isso, que foram feitos no primeiro. E agora o Trump não quer debater mais. Mas, na verdade, eu acho que como se chama? Manifestação, outra prova do baixo nível do debate político americano eleitoral, presidencial, que, na verdade, o debate não tem nada a ver com a eleição, né? E não é quem é um bom debator, né? Porque o Trump não é debator, ele só grita. Está me entendendo? Sim. Faz ataques pessoais. Ele sabe disso. Mas fora disso, nem dá batendo public policy, o modo de enfraquecimento da sociedade. Ele não fala disso. Ele fala só como seu amigo Bolsonaro, law e ordem. Né? Mas quem lei e qual ordem? Tá ok? Sim. Ok, gente. Então, boa noite. Agradeço, obrigado pela oportunidade de falar, conversar com vocês. Sim. Espero obrigado. que a minha fala ajude um pouquinho, de qualquer maneira. Tá ótimo, a gente que agradece. Tá bom, agradeço vocês. Boa noite. Boa noite, boa noite. Até logo. Boa noite. Boa sorte.